very successful. Y después se hizo la película de una forma muy barata, tenía un presupuesto muy bajo, y ambos, tanto el libro como la peli, tuvieron bastante éxito. Alfonso is an outrageous character. He's now, I think, he's not in Guadalajara. I forgot. He's in Mexico somewhere, and he remarried again. His fourth or fifth wife, and he has young children. And he's not a young man anymore, but he's an outrageous character. And I was once in London, and I'm walking down, I think, Shaftesbury Avenue, and there's Alfonso. I said, Alfonso, what are you doing here? He said, I'm hiding. Because he owed money, which is bad to do in Mexico. Una vez, bueno, dice que Alfonso es un personaje curioso, y ahora está en Guadalajara o por México, está casado por quinta vez o así. Y una vez se lo encontró en Londres, en la avenida Shakespeare, y le dice, Alfonso, ¿qué haces aquí? Y le dice, estoy escondiéndome por dinero, que es algo chungo en México. But he's wonderful in Three Amigos. He's a wonderful man. Está maravilloso en la peli de Tres Amigos. Bueno, vamos a pasar a que vosotros podáis preguntarle al señor Landis, por favor. Primera pregunta. Allá al fondo. Habla alto. Vale. El año que viene se cumple el 25 aniversario de Años en Blue. Y si hay alguna posibilidad de que salga una edición por fin en Blu-ray y buena definición. Please, thank you. Una edición buena de esa película que no está en Next year, Innocent Blood is 25 years old. Really? So, yeah. So, is there any possibility of... Do you know why, well, I shouldn't say. Okay, but there's a country. But do you know why the people in that country have flat heads and round shoulders? ¿Sabes por qué esa gente tiene hombros cuadrados y cabezas planas? Flat heads. Claro. It's because when you ask them a question, they go like this. And when you tell them the answer, they go... Y cuando saben la pregunta... So is that a question? No, Yes, it is 25 years old next year. Is there any possibility of an... Will you release it on Blu-ray or something like that? Oh, I don't know. Warner Brothers works in mysterious ways. It has to do with money always. Innocent Blood was not really that successful, so they've never made a Blu-ray or a good print or anything, which is sad because it's beautifully photographed. But now that Innocent Blood is my intention was that's not really a horror film. That's really a romantic comedy. But has beautiful Anne Perio. She was wonderful. Yeah. And also Robert Loggia redefines over the top. He's outrageous. He's very funny. No lo sabe exactamente porque Warner trabaja de forma curiosa, pero la peli no tuvo mucho éxito y estas cosas dependen más del dinero, y es una pena porque, por ejemplo, tiene una fotografía bastante bonita, y él sí, por ejemplo, esta película sí que la categorizaría como una película de género romántico. Siguiente pregunta. ¿Qué sintió y qué siente ahora al pensar que Un hombre lobo americano en Londres fuera la primera película que ganó el Oscar al mejor maquillaje? What did you feel when An American Werewolf in London was the first movie to win an Academy Award for Best Makeup? Well, Rick Baker won the Oscar. Well, he deserved it. It was great. It was good. Rick's work was extraordinary. Bueno, Go ahead, go. Fue Rick el que lo ganó y realmente su trabajo fue extraordinario.
que es un gran referente para ellos, ¿ha podido llegar a ver alguna película de esos futuros grandes actores españoles en Hollywood? Los grandes películas de terror o de thriller. ¿Ha llegado a ver alguna película de ellos? Now there are new young directors from Spain in the US, and for example, Amenábar or Bayona. Have you seen any of their movies? My son, Max, wrote a script called American Ultra that was directed by a Spanish director. There are many Spanish directors. There always were. Spain used to have a very healthy film business. But there's still great Spanish filmmakers. My favorite filmmaker is Spanish, a man named Luis Buñuel. You know, so what's the question? Si usted las fechas que tiene como creador de cine de terror, ¿se cree que ellos tienen el potencial o pueden hacer grandes cosas en género de terror allí en Hollywood? Do you think that they can do big things in Hollywood? Hollywood, what you call Hollywood, has always been international. Who are the great Hollywood directors? Alfred Hitchcock, Ernst Lubitsch, Billy Wilder. You know, who are great Hollywood movie stars? Ingrid Bergman. You know, it's always been fairly international. So yes, I think anybody can. It's difficult now because it's changed so much. In the last 10 years, it's completely different. And it's reflected in the product. It's all about comic books and computer-generated destruction of cities. You know, it's a different paradigm because of the economics and because of the internet and piracy, and it's global in a way that it was never before. China is now the biggest market, so it's changed tremendously. And the great irony is because of technology, you know, it's easier and less expensive to make a movie than ever. You can make a feature. I saw a movie called Lipstick. It was shot on an iPhone, and they, you know, finished it on their laptop. So you can do remarkable things. The difficulty is getting it in the cinema because it's so expensive to get it theatrically shown. And for me personally, the tragedy is the different platforms, they're called. People now, there's a whole generation that has no problem watching a movie on an iPhone or a laptop. You know, most people watch laptops or television. And it's sad for me because a movie is meant to be seen in a big cinema on a big screen with good sound. And the more people, the bigger the crowd, the audience is, the better the movie is. Especially with comedy and horror. Scary movies are much scarier with a lot of people, and because fear is contagious. And comedy is much funnier with a lot of people because laughter is contagious. And even emotional movies, any movie is better. The bigger the venue and the more people you see it with. But that's evolving. Bueno, a la primera pregunta dice que su hijo escribió American Ultra, que está dirigida por una... Ah, vale. ¿Fue dirigida por qué, no? Por Pau Cabeza. Ah, por Pau Cabeza. Who directed Mr. Wright? Pau Cabeza. Another Spanish director. Sí, but I think American Ultra was directed by... No. He had a Spanish name. Was he from South America? Maybe. Ah, vale. Okay. Mr. Wright is... Mr. Wright. Okay. Y bueno, y a la segunda parte de la pregunta, que en Hollywood es muy internacional. Siempre ha habido nombres como Alfred Hitchcock, como Billy Wilder, como Lubitsch, como Bergman. Ahora es difícil también porque ha cambiado mucho en los últimos 10 años, la economía, la piratería, es más global. Ahora el mercado más grande también es China. Y la gran ironía es que ahora con la tecnología hacer cine es más barato. Por ejemplo, él ha visto la peli de Lipstick, que está rodada con un iPhone, y que ahora lo realmente difícil más que hacer la película es llegar a exhibirla en el cine. Y para él la tragedia es que ahora hay tantas plataformas que a la gente no le importa ver una película en un móvil o verla en el ordenador,
y que para él el cine cobra sentido en una pantalla grande, y cuanta más gente y más grande la sala mejor, porque sobre todo en películas como las de género de terror o comedias se disfrutan más cuanta más gente haya, porque cosas como la risa es algo contagioso. It's funny, the guy who directed American Ultra is, well, he's American, but he's Iranian. So, Es iraní. so shows you how much I know. Bueno, solo tenemos tiempo para una última pregunta. So an Iranian and a Spaniard, that's Hollywood. Hola, bueno, enhorabuena por su filmografía y nada, saber futuros proyectos y si ha visto y qué le parece la secuela de Un hombre lobo americano en Londres, ¿no? Sobre futuros proyectos también. Sí. Congratulations for your filmography. And do you have any future projects, and what do you think about the second part of An American Werewolf? Do you mean American Werewolf in Paris? Yes. It was shitty. But yes, I have other projects going, but I'm in a very lucky, there's good news and bad news. The good news is I'm in a lucky position. I've had successful films, so I don't have to work. The bad news is that I want to work, and I am developing a number of things. The big problem is the movies I would like to make are not the movies that the studios are making. So you have to go independent, which is fine, but the problem that I don't think people are aware of, you know the Sundance Film Festival and the Toronto Film Festival? In 2015, each of those festivals had over 5,000 feature films submitted. So how many films come out a year? Not 5,000. So you realize most of those films will never even show up on YouTube. I mean, they just won't, you'll never see them. So it's a very difficult market, and I do a lot of commercials because it's lucrative and because it's easy and my name is not on it. Because they always fuck them up anyway after you make them. But the point is, it's fun, and I actually enjoy filmmaking. I like the process. So I'm always looking for a good movie to make, and unfortunately here I am at Nocturna. What I'm offered a lot are horror films, and most of them are dreadful. And then or comedies, and usually those are pretty bad too. So if I'm going to make a movie, I want to make something that I would like to see. So you know, it's difficult. I have 3 different movies, and if they happen, you'll hear about it next year. Sí, tiene otros proyectos y hay buenas noticias y malas. Las buenas es que al tener una posición ya en el mundo del cine, pues sí, recibe propuestas y trabajo. La mala noticia es que muchas veces lo que él quiere hacer no es lo que los estudios quieren hacer. Entonces tienen que ir a lo independiente. Dice que lo independiente no es un problema, pero que festivales como por ejemplo Sundance y Toronto, que son festivales de cine independiente, en total suman como, les mandan 5.000 pelis. Y claro, de esas pelis no todas, muy pocas ven la luz al año, entonces muchas ni se podrán ver prácticamente casi ni en YouTube. También dice que hace anuncios para la tele porque son lucrativos y no sale su nombre en ellos. Siempre busca algo bueno, y muchas de las cosas que recibe son películas pues terroríficas y comedias, algunas mejor, otras peores, y que en proyecto puede llegar a tener hasta tres películas.